ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੈਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜ ਦੀ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ। ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਲਿਆਵੇਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੈਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੈਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। When Putin had amassed 180,000 soldiers on Ukraine's border, surrounding the country on three sides, he expected a quick victory, that he could send a column of tanks to Kyiv and topple the democratically elected government of Ukraine, that he could weaken NATO and restore Russia's sphere of influence. But he underestimated the people of Ukraine. For 2 years, with support from a coalition of more than 50 partners led by the United States, the people of Ukraine have remained unflinching against an adversary with an economy 10 times larger, a population 3 times bigger, and a military once ranked as the second best in the world. 2 years later, Putin has not only failed in his imperialist quest to subjugate Ukraine, his invasion has strengthened Ukrainian sovereignty, the very sovereignty he sought to erase, and bolstered the very NATO resolve he sought to weaken. In fact, while he sought to diminish NATO, his action grew our ranks instead. Brave Ukrainian soldiers have retaken more than half of the territory that Russia occupied from the start of this conflict. They've repulsed Russia's attempts at an offensive last winter, and they're repulsing one this winter. They've severely degraded Russia's Black Sea fleet, dramatically increasing Ukraine's exports through the Black Sea. They've imposed severe costs on the Russian military, destroying major capabilities built up over decades. And amid all of this, Ukraine has made economic reforms, strengthened its own defense industrial base, and accelerated its integration with the West. Of course, the fight is not over. Russia has laid dense minefields across the front lines, making it harder for Ukraine to make major territorial gains. With China's help, Putin is mobilizing Russia's defense industrial base, putting the country's economy on a wartime footing. And Russia is seeking more weapons from both North Korea and Iran, which violates multiple UN Security Council resolutions that Moscow itself voted to put in place. But as President Zelensky has discussed with President Biden and as Secretary Blinken and I discussed with him earlier today, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਟਰੰਪ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। He's young and he's got some young ideas too, and that's a good thing. So he has a big, beautiful, bright future ahead. Vivek Ramaswamy. That it was easy to get here tonight, you are wrong. That was. In fact, they said, the pilot said, sir, you know, I think you might have to do it maybe another time. I said, I'm not going to tell the people of New Hampshire I'm not going to be there tonight. This was a little bit rocky tonight, I will tell you, but I'm glad we made it. And that would have been a pretty big story, right, if we didn't make it. I mean, didn't make it. I'm thrilled to be back with the people of the great state of New Hampshire, with thousands of proud, hardworking American patriots, which is what you are. As you know, last night we had a record-setting evening in Iowa. What a great place that is, too. The largest margin of victory in GOP history. Is that good? Is that good? And the previous record, as you know, was 12 points, so we beat it by more than 30 points. So that was really something. That's a long year. That's a lot of years. So we were honored by it. They're really great people also. The whole country is great, frankly. And they want to see change. They want to see change. Because right now our country is not doing too well. We're laughed at all over the world. This is not going to happen for long. But I do worry about 10 more months with these people, because they can do a lot of damage. What they're doing to our country is very sad. We were the first candidate ever to get more than 52% of the vote. We now have our eyes on a very special place. You know what that place is? New Hampshire. And I know that New Hampshire will never let us down, just like in 2016. You remember that? We came in here and we won in a landslide. 2016. It's time for the Republican Party, however, to unify, come together, and move forward as one team. We have to beat crooked Joe Biden. We have to beat him. Our country is at stake, and we need to focus on all of our resources. We have to put them into energy and effort and defeating Biden and all of these radical left lunatics, what they're doing to our country. We can't let it happen. We cannot let it continue. We're going down, and we cannot let it continue. Last night, I was honored to receive the endorsement of a man who has become a true leader. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। It's not between Democrat and Republican, even in a deeper sense. It's between the permanent state and the everyday citizen. Between those of us who love the United States of America and a fringe minority who hates this country and what we stand for. And right now we need a commander-in-chief who will lead us to victory in this war. That's what we need in this country. You got to know you're in a war to win one. You can't win one if you're asleep at the switch, have your head stuck in the sand like most Republicans. And I think that's going to require somebody who isn't bought and paid for, a businessman, not a politician. Anybody heard of that? And that's why I was in this race, but I'll tell you, the people of Iowa spoke loud and clear last night, and I'm a big believer that we, the people, create a government that is accountable to us, not the other way around. That we, the people, choose who leads this country. And so we heard we, the people, last night, and that is why last evening I met my friend here. We met in person. It is a 1776 moment right now. Not on the color of your skin, but on the content of your character and your contributions. End affirmative action. End DEI. We are done with the nonsense. Send it back home.
And I say this as the kid of legal immigrants to this country. That means your first act of entering this country cannot break the law, and that is why we need to use our military to secure our own southern border in this country. That's what it means to stand for the rule of law in the United States of America. It means the people we elect to run the government needs to be the ones who actually run the government, not the shadow government in the deep state that runs the show today. This man is going to get in there this time around and actually shut down that deep state. Not messing around this time anymore. That's how we win this war in this country. And the way we're actually going to do this in the long run and win this time around. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਕਟਿਕ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 142 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਫੀਲੀ ਆਰਕਟਿਕ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मौसम विभाग ने खदशा जाहिर किया है कि आर्कटिक धमाके के कारण अमरीका के ज़्यादातर इलाकों के तापमान रिकॉर्ड हेठले पद्धर तक डिग जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक अमरीका के उत्तरी इलाकों के ठंडियां हवावां चलणगियां, तापमान 0 तो हेठां जाण की भी संभावना है। इत्थों तक कि माइनस के भी मौसम विभाग ने लोगों को बेलोड़ी यात्रा तो बचने की सलाह दी है और चेतावनी दी है कि तापमान माइनस 30 डिग्री तक डिगण का भी खदशा बनया होया है। When I opened my storm briefing yesterday afternoon, I said my highest priority as the governor of the state of New York is to protect the public and their safety. Thanks to my amazing partners in this room, starting with our county executive, Mark Poloncarz, and our mayor of the city of Buffalo, Byron Brown, we have worked in incredible coordination with one single mission, that is to make sure that Western New Yorkers are protected during the duration of this storm. I also want to thank the thousands of state, county, and city workers who put themselves out on the line during very hazardous conditions to keep the roads clear, to do the pre-salting, our law enforcement who are enforcing our travel bans. And so let's remember all those and the countless people who are monitoring data as it's coming in and giving us real-time information, again, with the objective of keeping Western New Yorkers safe. And I also know that we all have our favorite teams, right, Mayor? That's right. That's right. And my favorite team is the team that I brought here from Albany, and that is the Dream Team, who are so expert in dealing with storm response. And I want to thank Commissioner Jackie Bray from Homeland Services, Commissioner Marie-Therese Dominguez, DOT Commissioner, Director of the Thruway Authority, Frank Hoare, Commissioner Rory Christian from the Department of Public Service, and Colonel Dan Cooney from the State Police. Now, we all know as Western New Yorkers how dangerous the triple threat is. The triple threat of icy cold temperature with high winds and the blowing snow, and how dangerous that all can be. It's life-threatening weather. That's exactly what's going on now in the vicinity of where there would have been a football game playing today in Orchard Park and overall throughout the South Towns. So we've been working closely together, and I would say that the forecast of this storm really underestimated the ferocity of this storm. Number one, the volume of snow was predicted to be 1 to 2 inches an hour, which is a lot of snow over a 36 to 40-hour period. But what we've seen since this morning, that the snow bands are staying longer, they're broader, and also we're now seeing in real time 4 to 5, possibly 6 inches an hour in the South Towns in particular. So what we're expecting now over the next couple of hours, the South Towns between now and 5 p.m., that same rate of snow falling 3, 4, 5, 6 inches an hour. Again, more intense than previously thought. ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆਇਓਵਾ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟਰੂਡੋ ਜੋ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸਨ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕਲ ਕਰਜ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਈਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 23 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। I can only say that this week, in the last 7 days, as I've been traveling all across Ontario, our message of public safety is absolute. And I've listened and I've learned. We were in Durham last week, and we were in Ottawa yesterday. I'll be in Windsor tomorrow, and then I will be in Kitchener on Thursday. And the goal of coming across Ontario is listening and learning, and to send a message that safety matters. I like to say I've never seen in my lifetime a government, in our case our government led by Premier Ford, that cares deeply about public safety, about our inherent right to live safely in our communities. And as Ontario Solicitor General, I have taken an oath to listen to communities, to foster relationships, and work with policing partners to help ensure they have the tools and resources needed to keep the people of this province safe. As I said, under the leadership of Premier Ford, our government knows that the people of Ontario have this inherent right to live safely in our communities, has this inherent right to wake up their kids and see them off safely in the mornings, has the inherent right to go to work and to go home at the end of the day and to shop and to pray. And we have made tremendous efforts to achieve and enhance this right, including investing over $110 million in bail compliance to keep violent and repeat offenders off our streets. And we've tabled legislation that seeks to improve the access to justice for victims so that they can sue those responsible for their emotional distress. And we've targeted auto theft like never before with a $51 million investment and $4.5 million to ensure Ontarians who experience a mental health crisis have access to the mobile crisis response teams. ਬਰੈਂਪਟਨ, ਸਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਸਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। RCMP ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। It is a frightening situation for everyone, and we thought it was very important in my conversation with the Mayor of Brampton that we asked a minister to step in. This is a national challenge. Federal ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੈਡਰਲ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ MP ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਤੇ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਡਰਾਈਡ ਐਪਰੀਕੋਟਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਬੀਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਡ ਐਪਰੀਕੋਟਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਟਾਫਰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਡ ਐਪਰੀਕੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਵੀਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੰਝ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। It's a very passionate project for sure. I think the director had a vision that he wanted to implement and made sure that everything was in his vision, and gave corrections but also gave us a personal leeway to make sure that the role that we envision we can implement. It's human emotions that transcend cultural barriers, religious barriers, and that's what this movie is all about. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੀ ਅਬਾਊਟ 400 ਪੀਪਲ ਇਨ ਦਿਸ ਪਲੇਸ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਡ ਐਪਰੀਕੋਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਟੇਕ ਅਵੇ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਗਨਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੀਤ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਗਾਏ ਵੀ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ for the past maybe 10-15 years, and it is always a pleasure for working for Sangha Motion Pictures. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੈਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜ ਦੀ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ। ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਲਿਆਵੇਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।